Museveni was elected. So many years after, still in place, but democracy has been eroded. Human rights continue to be violated. How is it possible that the main opposition candidate, Mr. Bobi Wine, could have been sieged by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces? All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable, and Europe cannot accept this. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. What we are witnessing today is nothing short of a diplomatic earthquake that exposes the shameful silence of our own African Union. The European Union, sitting thousands of kilometres away in Brussels, has done what our own continental body failed to do. They have boldly condemned President Yoweri Museveni and exposed the electoral fraud that unfolded in Uganda. Let me be clear about what happened. During those elections, the internet was completely shut down, cutting off Ugandans from the world. Opposition leader was under house arrest. We saw videos on opposition page which are raw, unfiltered evidence showing election commissioners manually ticking ballots in Museveni's favour after the electronic voting machines mysteriously failed on election day. The rigging was blatant, captured on camera for the world to see. And what did the African Union do? They congratulated Museveni. Now the European Union has stepped into this vacuum of leadership with a strongly worded statement that pulls no punches. They have called out the violence, the intimidation, the arrests, and the systematic dismantling of democracy that characterised those elections. An organisation based in Europe is speaking louder for African democracy than the African Union itself. This is our shame. This is our wake-up call. Before we examine the full EU statement, let's first watch what transpired in the European Parliament chambers as this issue escalated. Dear Chair, President, González Pons, Commissioner, more than 10 years ago, my first mandate is this European Parliament. I was a member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive, brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni is still in place, but democracy has been eroded. Human rights continue to be violated. I had the opportunity to check the importance and the weight of EU diplomacy on the spot in Uganda. So it summed up with the embassies of the member states, and we're still powerless in order to make the right point to bring about fair, credible elections in Uganda. Insofar, there is something we can do. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition, so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, in all over the place, that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Muchas gracias, señor López Aguilar. Mr. Tinkinen, seat 210. Mr. President, Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. 40 years in power, and challengers are put under house arrest. This is not democracy, it is criminal. Now listen to what the EU's official policy is at the same time regarding its support for Uganda. The EU cooperates with kakati mbakulisiza nnyo mu katambi, kimanyi kabadde kawanvu ddala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye bwe tuba tutunuulidde ensonga zino ze zimu ku nsonga European Parliament ze yakoonako ezitiisizza mwami Yoweri Kaguta Museveni okusindika representative gwe baba batumye okusobola okubakiikirira ku bigenda mu maaso, ku bibabuuzibwa, ku bigenda mu maaso n'okubanga bikweshoningizibwa. Bannagambye nti no European Parliament eyina ebibuuzo bingi ate nga ansa zo zirabise okuba nga ntono.
Kalemanywera awo waavudde omukwano gwange ali yampuliriza nenga oli ku UG Update TV osinzira okubanga otuwuliriza weena atannatwegattako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otwegattako gwe ali eyo ampuliriza. Kakati tulabye nga cabinet ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekomba kwerima ng'egamba kye batagenda kukola kwe kusindika representative okubakiikirira. Lwaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni aba akitwala waati? Lwa nsonga nti nno otutunuulira cabinet eno byonna bye bazze bakola bimanyi. Kati batidde ebibuuzo ebigenda obbabuuzibwa mu meeting eno egenda okutuula balabanga ensonga tebalina wazitandikira. Balabanga n'ebeekaza batya olwedde bannansi baakuŋŋaanyiza dda obujulizi obubalumika. Kati mu kyo olabira ddala nga tebasigazza nsonga yonna yakwekwasa okuggyako okugenda mu maaso n'okusaabumiitinga n'okukiika ate ekintu kye batasobola kugenda mu maaso nakyo. European Parliament egamba ku byonna ebyagenda mu maaso, ebikolwa ebyagenda mu maaso ne bikolebwa mu kalulu akaaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 tekwali kulonda wabula yali military operation eyalabibwako biseera ebyo. Jjukira nti nno ebiseera ebyo gavumenti yalangirira nga bigenda okushatingako intaneti. Buli kimu kiraga nti nno kyakolebwa mu nzikiza era waaliwo form of justice ey'ekika ekyowaggulu ne badeployinga military agents ne zigenda mu maaso n'okuintimidatinga bannansi, abamu obutagenda kulonda, abamu obutabeerawo okuuma kalulu kaabwe nga bwe kyali kyogeddwa. Kakati bino ebikolwa nga bino European Parliament okusinziira ku submission Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yakoze egamba nti nno yo ezikubiramu ddala. Egamba yewe yina okusinziira ddala awo okusimba ekinyusi okusobola okukoowola Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusobola obbitebya. Oba otunudde mu discussions ezaagenda mu maaso n'okuteesebwa mu European Parliament batunira nnyo ensonga ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyamaze mu buyinza. Emyaka 4 gyakulungudde bannansi ate n'asigala ng'agenda mu maaso n'okupromotinga injustice impunity mu ggwanga. Bo bagamba akalulu kano akaasembayo kkubwa tebalabawo bwenkanya. Era kye baakoze kwe kuwandiika ebbankaluwa. Eno ebbankaluwa yabadde yina kutwalibwa eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye ne basalawo bagiwe ambasada we y'abamukiikirira kubanga buli ekigenda mu maaso yakimanyi. Ate omukyalo oyo yagenda mu maaso n'okubanga abikkirirwa ebikolwa bino ebikolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'akabinja ke. Kakati olowooza kibaaganye okukiika, kitegeeza nti nno guyinza okuba kamuvvi. Ate n'ensonga endala lwaki baaganye? Lwa nsonga babadde tebasuubira nti ate Robert Kyagulanyi Ssentamu anaddamu n'akowoolebwa. Kati ekikolwa kino eky'okuddamu okuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kiba kibateera ddala ku bunkenke kubanga ajja submitingayo obujulizi kuba ejja kubeera nga debate in fact. Singa bano bombi banaalabikako maaso ga Parliament kitegeeza ki? Eno ejja kulabika nga debate yennyini nnyini. Kitegeeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni bajja mukuba n'akabinja ke ewatali wadde kwewolereza. Kati nga bba abagezi basaze ne bagamba kitugenda okukola kitugenda kukiika mu meeting eno etegekeddwa era bo babiganye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bagambye awannyo waawo
tetugenda kubanga tukiika. Kitegeeza nti nno tulindiridde ebigenda okusalawo European Parliament. Kiki kyegenda okusalawo? Kubanga meeting yabadde etegekeddwa ng'erina okubeeramu ba representative babiri okuva mu ggwanga erya Uganda, omuli ambassador omune Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati golowooza ki ekiddako? Oli ku UG Update Civic osinza obanga otuwuliriza watanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update Civic.